katika neno la Bwana. Na kwa hivyo kutakuwa na tofauti mbalimbali ambazo zinaweza tokezea, ambazo zitaleta utata. Haswa tunaposema kwamba mwanamume awe mkubwa katika umri, maana yake pia anahitajika kuwa na nguvu zaidi za kumkimu yule mke. Na pia kama vile ninavyoelewa, mwanamke ama mama ambaye anaolewa na kijana mdogo, mvulana, huwa ana nguvu za kimwili zaidi kuliko yule kijana mdogo. Kwa hivyo utapata kimapenzi pengine yule kijana hataweza kujikimu kwa yule mama ili kuendelea kuishi naye upande huo. Na mambo mengine ambayo yanaweza kutokea kuathiri ndoa hiyo ni kwamba Kilimo Chapa, kipindi kinachokuwa, kuna ukuaji wa kimwili ambapo haswa kuna viungo tofauti tofauti huwa vinakuwa katika miili zetu sisi wanadamu. Unaweza pata mama huyo amekomaa kiakili kuliko kijana mdogo yule. Kwa hivyo itakuwa na tofauti, na mambo hayo ama jambo hilo linaweza kuleta utata wa kuelewana katika ndoa yao. Jambo lingine ni kwamba iwapo mama ni mkubwa, pengine ana mali zaidi ya kijana mdogo yule, ni vyema kwamba ataweza tukitazamia mambo hayo, tunaona kwamba pengine mama ataweza mkalia yule kijana mdogo na kumfanya kana kwamba yeye awe mjakazi wa nyumba na asiwe kama mume wake. Na haswa pia hapo heshima ya mume na mke huingia katika utata, uko katika hatari. Alafu pia katika mambo ya utendaji wa kindoa, iwapo mwanamke yuko juu kimawazo, na pengine anafikiria zaidi ya yule kijana mdogo ambaye amemwoa, nafikiri ni jambo ambalo litaleta kutoelewana pia katika hali ya kimapenzi, katika hali ya mipangilio ya ndoa, katika hali ambazo ni za kifedha, katika hali ambazo pengine ni za kuelewana katika kupanga mambo katika ndoa yao. However, the question still remains, what would be the real world challenges faced by the couple? An amalgamation of two individuals with two different school of thoughts coming together to form a life. Will these mismatched couples be able to lead a successful married life, or will they find it difficult to traverse the larger age gap? How will the two of them find common ground and establish it to make their unique relationship work? Well, it is what it is. Love wins. Maisha TV. And a section of leaders allied to Kalonzo Musyoka's Wiper Party calling on the Akamba community to unite and vote as a single bloc ahead of the 2022 general elections. Speaking during a mass party registration exercise, MP Jessica Mbalu, who is the MP for Kibwezi East, and Joshua Kamilu of Kaiti say the time has come for the change of the historical norm of the top leader emerging from the reserve of a few communities. Ile ndoto ambayo iko na Stephen Kalonzo Musyoka, sisi kama wafuasi wake tunataka iendelee na mbele. Tunamshika, tunamuunga mkono kuleta Wakamba wote pamoja, na ndio tunasema vile chama chetu cha Wiper kinataka kulete Wakamba wote pamoja, tuungane na Kenya ile ingine, kwa sababu tukiwa kama jamii, tukiweza kuwa sisi tumeungana, hata huko juu atakuwa mahali. Na tumeamua round hii ni kushikana pamoja, tuhakikishe Stephen Kalonzo Musyoka, kwa sababu kama sisi jamii tunapaswa hata sisi kuchukua hii kiti ya president. Katika hiyo mambo tumeanza kuandikisha members wa chama through the digital registration. Ndio tunauliza kila mtu aende ajiandikisha. We want to register more than actually 70% of Kenyans, kwa sababu hii ni chama national,
ndio tuweze kuwa na members wengi. Of course looking forward ya kuona vile tutakuwa na members wengi. But very important ni ya kwamba tumesema tunataka kuungana. And we go all the way to northeastern, where the regional commissioner Nicodemus Ndalana has warned land cartels in Garissa town to stop demolishing and torching houses without the court orders. Recently, a section of residents in Bura Taufik village in Garissa township were left homeless after their houses were destroyed over an ownership row, forcing them to spend the night in the cold. Dispute over land in Garissa is a common occurrence, and in most cases, lives have been lost with properties destroyed. Kenyans have been subjected to live without shelter at a time the country is battling tough economic times in the midst of coronavirus pandemic. But ukiangalia maneno ya mashamba, hakuna mahali kumeandikwa unaweza kwenda ukavunja maneno ya manyumba ya watu ambao wamekaa hapo with permanent houses. Kama hakuna mwelekeo, lazima kuwe mwelekeo, na mwelekeo hata sisi serikali tukivunja nyumba, mumeona mali mabarabara zinaekwa, tunapatia watu option, because lazima mwelekeo ule wa kawaida ufuatiliwe. The public meeting was convened to address the land conflict at Butalo Field that has so far resulted in demolition of tens of houses and properties worth millions destroyed in the past 2 weeks. The residents say they were not issued with any notice and they had lived there for over 30 years. Speaking at a public barasa in Modika, Garissa, Ndalana said that it is the responsibility of the government to protect the property of her citizens, and they will not allow anyone to destroy property through demolition of houses. Mashamba hapa, wenye wako na hizo mashamba kubwa huko, si hapa ni huko Garissa town, wajue kutoka leo ile maneno wanataka kufanya kwa hiyo mashamba wafanye kivyao. Hawatatumia polisi wetu kwenda kulinda ile maneno wanafanya. The unfortunate events were majorly caused by inter-clan clashes, pitting the Abdallah clan against the Aulihan community. Regional commissioner stipulated that one will reside in this county, as Garissa is a cross-monopolitan town. Kwa hivyo Garissa town, mtu yeyote anaweza jenga mahali popote. Hiyo ndio kitu wa kwanza. Kwa hivyo hakuna mtu ambaye ataruhusiwa kuvunja nyumba ya mwingine kwa maneno ya ukabila, kwa sababu hii ni cosmopolitan town. Ndalana directed that no police officer will be allowed to protect anyone, as the villagers accused security agents for protecting the land tycoons. He said police officers will only offer their services to people who have valid title deeds and court orders seeking to demolish houses to recover their land. Sisi tumekuwa hapa kila siku tunalia kwa uchungu ya nchi wetu. Reporting for Maisha TV, I'm Amoga Shane. Nakuru Governor Lee Kinyanjui was put to task to explain how the county government of Nakuru spent 602 million Kenyan shillings to combat the COVID-19 pandemic. According to the Auditor General's report, the Lee Kinyanjui-led administration did not have approved procurement plans in the place to spend the said funds. The actual implementation took longer than we thought, and thereby we now went on to the other year. But that was the reason why we had decided to go that route, in which, according to the regulations, there was nothing that specifically said this is how you go about it. So we were just trying to be prudent, given that in a pandemic situation, the circumstances can change positively or otherwise very drastically. And you want at least where you are in control. That's why we thought sometimes the processes of disbursement can take long, and CBK and all those other account issues within there, we all know the challenges that we've had. So that is what actually informed that decision. There was a delay that it didn't come within the period we wanted, but the primary concern we had at that particular time was just that. And as I've indicated, this was at the time when Nakuru had the escalation getting very fast,
We had very little information on what to expect tomorrow, and all this brought a lot of challenges. Then the amount that the national government sends to us is 80,505,000. So there's a variance of 2,913,000 and 833. But of importance is that out of now the workers we have, who do you give and who do you not give? And for those that you do not give, what explanation, what bureaucracy would you explain to them that they should not be receiving? And more importantly, again, I wish to confirm that this was during the height of the COVID. And therefore, you remember the many strike conversations we were having, issues of non-payment. So we thought it was in the best interest of the county, the patients, and also the doctors themselves, so that we do not mutilate their motivation, their sacrifice. And as you all know, at this particular time, we did not have as much information as we probably have now. There was a lot of fear, and even some of our health workers were very fearful of going there. So the worst thing you would have done at that particular time is to discriminate some 10, 20, 30 workers because of a bureaucratic variance of 2.9. So we made a decision on the best interest of our workers at that particular time. And with that news, we've come to the end of Maisha Prime News. My name is Rida Chebet Kering. Authoritative. After the expose that has caught the attention of many Kenyans, some have come in to weigh in with their views. Dependable. The views of members of the public cannot be taken in vain. Trusted. The judicial test about knowing what they know. They look at you and they say, this one is like this. And definitely love. Hii ni station imegrow very fast na naipenda sana. You are advising or you are directing. Number two, Mr. Speaker. You are now mixing up issues. Please, let's hold your horses. You know, when they ask the speaker, not everybody is a speaker. So I am following. I'll add in 5 minutes. We are here to inform. Kama mwananchi hajachanganyikiwa, anajua tofauti ya MCA na mjumbe, kwani atachanganyikiwa vipi asijue kani ni executive kani ni on record that there is nobody who is above the law. Educate. Being poor does not mean God will not give you good bread. So money does not buy everything. And let me warn further that there are already people collecting money. And entertain you 24 hours of the day. And 7 days of the week. Mombasa is under what we say lock and key. Maisha TV. Choose it, watch it, and love it.